Lisbon is the capital city of Portugal and has around 500,000 inhabitants. Annually, 4.5 million tourists outstrip the city's population by a ratio of 9 to 1. A large part of these tourists rent their lodging on the 22,000 temporary houses and rooms available on Airbnb access-based platform. Airbnb is a major sharing economy player in Lisbon, using local inhabitants' rooms or apartments to rent for short-stay tourists. For instance, during 1 week of Web Summit, the largest tech event in Europe, 18,000 tourists have booked a room in Lisbon using Airbnb. Besides connecting locals and tourists, Airbnb can also have negative impact on local communities. Rental prices grew up 27% in Lisbon in 2019, pushed up by Airbnb demand. Today, many tourists are experiencing the Airbnb accommodation. But what about the rest of the city? How does it impact the life of the Lisboetas? To explore the Airbnb consumption phenomenon in Lisbon, we adopted an interpretative perspective using 97 videographic interviews. Following a crowdsourcing logic, we interviewed Airbnb users, local residents, Airbnb hosts, hospitality managers, and tourism providers. Complementary, we got the support of a 2-year observation in Lisbon, interacting with locals and tourists. Basicamente, o conceito do Airbnb foi que qualquer pessoa poderia ser o seu próprio hotel. Isso serve para pessoas que têm a casa ou as casas permanentemente disponíveis para alojamento local, como para outras pessoas que durante um tempo limitado têm a casa disponível e colocam-na no site disponível para o arrendamento para ganhar algum dinheiro, para recebermos alguém vindo do outro lado do mundo que quer vir passar uns dias à casa que nós temos disponível. It's a way of me coming to a new country and experience the Portuguese life as itself. We are using local houses, so they're decorated with traditional Portuguese stuff. É uma forma de conseguir, de maneira rápida, garantir que tenho um lugar seguro onde ficar em qualquer cidade de qualquer país. Tem preços muito acessíveis e também uma grande oferta dentro da própria cidade, sítios muito diferentes onde posso ficar. E para além disso também me permite ter um bocadinho mais privacidade, é um local mais privado em que eu posso estar mais à vontade. Access-based consumption modified consumers' reach to products and services from an ownership orientation to a dematerialized, liquid, and ephemeral access mode. Access mode changes can cause small ruptures in the way tourists consume destinations like Lisbon. These changes in the city consumption scapes reverberate into how tourists and locals live the city as an authentic experience, the interaction between tourists and locals at common places, local cultural assimilation and cultural interchanges between hosts and tourists, and how financial flows are redirected from a local to a tourist orientation. Airbnb goes beyond traditional providers, involving experiential exchanges like enjoying the destination in a more authentic way. Providing a tourist experience closer to a local way of life, Airbnb incorporates temporary consumers in the city's social scapes, both for the tourists and the locals. I think it's a huge opportunity for the market and the people especially, because before alojamento locais it was always the hotels, hostels, and after the guest houses alojamento locais emerged, there had been a new segment which also become a problem for the hotels as well. O hotel é uma experiência muito impessoal. E eu acho que o Airbnb consegue proporcionar uma relação de casa, de dar mais essa sensação de liberdade, de que você realmente está conhecendo a cidade mais a fundo. It's also good for the fact that normally people leave you in the house some gifts or some books to read with the suggestions, so you have the first contact already with a Portuguese person. O que eu mais gosto, de facto, é a interação com os guests, é a oportunidade de conhecer pessoas novas, culturas novas, é a oportunidade de partilha. Podia dizer que nestes 10 anos, podia dizer que fiz 4 amigos para o resto da vida. The data analysis allowed us to identify 3 main themes: user experience on access-based consumption, impacts for locals, and impacts for the city.
Recent research also associates the Airbnb phenomenon to the sharing economy emergence. However, little is known about the consumption experience transformation and its impacts on the economic and society remodeling. So, can a simple change in access mode reconfigure consumers' experiences and the social system where it occurs? O impacto foi enorme em vários pontos. Hoje em dia há sítios da cidade de Lisboa com uma grande dinâmica turística que não existia praticamente. Centenas de prédios que estavam devolutos, que foram remodelados precisamente por essa oportunidade que havia, que era de passarem a ser alojamento local. E de certa maneira também foi uma grande oportunidade para pessoas de classe média com a hipótese de ter aquele apartamentozinho que às tantas não estava bem aproveitado ou que não viviam lá e que conseguiram dinamizar aquilo como forma até de ganhar algum rendimento. E portanto o impacto é enorme e em vários parâmetros. If I have a house that is free, a vacation house, for the time that I'm not there, for the times and days that I decide, I can make the house rentable. It's a way of earning an extra money. I can decide my own price, my own rules. The only thing that I have to be sure is that I have the minimum conditions for some other people use the house. So it's very practical. Airbnb merges the sense of economic growth with access-based fluidity, combining online transmission and physical expansion of hosts and users' network. However, such disruptive technologies are not a neutral mechanism. They impact social instances in positive and negative ways. Although users might be unaware, this broader repercussion goes beyond several stakeholders like residents, local commerce, hosts, and those who have no connection at all with Airbnb. Inspired by the butterfly effect metaphor, we understand Airbnb consumption as a dynamic system that allows consumer experience to reshape the social system. By reshaping the form of access, Airbnb not only modifies access to goods, it changes customer experience outcomes in a way that destabilizes the entire city. Pelo lado de alguém que mora numa cidade que é turística, eu consigo ver que talvez a adaptação não seja tão fácil, principalmente para moradores locais, ver bairros sendo desconfigurados nesse sentido. Para os residentes pode não ser assim tão bom, porque locais que antes estavam reservados só a pessoas que viviam mesmo lá, residentes mesmo lá, agora estão cheias de pessoas diferentes, novas, turistas, e isso pode trazer alguma insegurança e também alguma... por exemplo, nós nunca sabemos bem quem é que está a morar por cima de nós ou não, se tivermos uma casa que está a ser alugada no Airbnb, e para nós residentes isso pode não ser tão cómodo. Aos portugueses que têm meios para poder investir no Airbnb, mas isto é uma porcentagem mínima em relação à maioria dos portugueses que foram de facto expulsos das suas casas e tiveram que viver na periferia ou simplesmente viver fora de Lisboa, até da outra margem, pessoas que viviam há 40, 50 anos, estamos a falar de pessoas que tinham toda a sua organização estrutural familiar num bairro. Lisboa é pequena, mas os bairros são completamente diferentes uns dos outros, têm uma alma e isso, de certa forma, está-se a distinguir, não é? Com este fenómeno. Ou seja, os maior parte dos moradores, dos verdadeiros moradores, sofrem com o Airbnb porque tiveram que sair de casa, não é?
Well, if you're a renter in Toronto, finding an affordable place to live can seem impossible. However, a new report suggests that 6,500 homes could be added to Toronto's housing market if Airbnb complied with proposed city rules of short-term rentals. Economics and money editor... Cityscapes change according to the society inserted in it. The most visible effect of Airbnb consumption in Lisbon's social system is a huge escalation of housing prices and lack of affordable homes. The more sharing economy becomes a professional business, more global investors acquire entire buildings and apartments to explore a massive profitable short rental industry. Tourists who come to see the authentic Lisbon experience are faced with the city in transformation, increasingly globalized and devoid of its unique local characteristics. What does the future hold for the cities affected by the sharing economy butterfly effects?